Hari Hari. All right. So we will start. Good text. Без первой. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Sadanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe.
Visupad Pramsa Paribrajgacharya Astu Tarasachi Simat His Divine Grace Srila Abhay Charanarabinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Visupad Pramsa Paribrajgacharya Astu Tarasachi Simat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anam Chakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Sri Rup Sri Sanatan Bhatta Raguna Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raguna Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sisi Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Sri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Sinavadvip Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschathyade Satarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So, this morning we'll be reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, The Creation of the Fourth Order, Chapter 23, Maharaj Spiritu is going back home, and text 21. Итак, сегодня утром мы читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения», 23 глава «Возвращение Махараджа Притху к Богу», текст 21. Deham vipanakila chitanidakam. Deham vipana kila chetanadikam. Deham vipanakila chitanidikam. Deham vipana kila chetanadikam. Patyo prithvyadayitasya chatmana. Patyo prithvyadayitasya chatmanaha. Pratyo prithvyadayitasya chatmana. Patyo prithvyadayitasya chatmanaha. Alakshya kinchit cha bilapya sasati. Alakshya kinchit cha vilapya sasati. Alakshya kinchitcha bilapyat sasati. Alakshya kinchitcha vilapya sasati. Chitam ataropayad adrisanuni. Chitam atkarupayat adrisanuni. Chitam atorapayad adrisanuni. Chitam atkarupayat adrisanuni. Deham vipanikala chitani dikam. Deham vipanakila chetanadikam.
Patyo Prithvya Dayitasya Chatmana Alaksha Kinchit Cha Bilapya Sashati Chitam Atoropayat Adrisanuni. Somebody else? Пожалуйста. Deham vipana kila chetana dikam. Deham vipana kila chetana dikam. Patyu prithivya daitasya chatmana. Patyu prithivya daitasya chatmana. Alaksha kinchicha vilapya sasata sati. Alakshya kinchicha vilapya sasati. Chitamatarapayat adrisanuni. Chitamatarapayat adrisanuni. Deham vipana kila chetana dikam. Deham vipana kila chetana dikam. Patyu prithivya daitasya chatmana. Patyu prithivya daitasya chatmana. Alakshya kinchicha vilapya sasati. Alaksha kinchicha vilapya sasati. Chitamatarapayat adrisanuni. Deham vipana kila chetanadikam. Deham vipana kila chetanadikam. Patyu prithivya dayatya chatmanah. Patyu prithivya daitasya chatmana. Alakshya kinchit chavilapya sasati. Alakshya kinchicha vilapya sasati. Chitanamadhura payat adrisanuni. Chitamatarapayat adrisanuni. Somebody else? Yes? Deham vipana kila chetanadikam. Deha Bipani Kale Chatinadikam. Patyu prithivya daitasya chatmana. Patyo Prithvya Dayitasya Chatmana. Alaksha kinchicha vilapya sasati. Alaksha Kinchicha Bilapya Sasati. Chitamadharupayat adrisanuni. Chitam Atarapayat Adrisanuni. Okay, word for word meaning. Пословный перевод. Deham, Дехам. body. Тело. Vipana, Випана. completely failing. Совсем лишенная жизни. Akila, Акила. all. Все. Chetana, Четана. feeling. Чувствуя. Adikam, Адикам. symptoms. Признаки. Patyo, Патюх. of her husband. Своего мужа. Prithivya, Притхивьях. the world. Мир. Dayitasya, Дайдасья. of the merciful. Милостивого. Cha, Ча. Atmana, Чатманаха. also of herself. А также к ней. Alaksha, Алакшья. by seeing. Увидев. Kinchit, Кинчит. very little. Совсем немного. Cha, Ча. and И. Vilapya, Вилапья. lamenting. Скорбя. Sa, Са. she, Она. Sati, Сати. the chaste. Целомудренная. Chitam, Читам. unto the fire. На костер. Ata, Адха. now. Сейчас. Aropayat, Арупаят. placed. Возложила. Adri, Адри. hill. Горы. Shanuni, Сануни. on the top. На вершине. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарии у Божественной милости Абхайчара Наравинды, Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупада Киджай. When Queen Archie saw that her husband, who had been so merciful to her and the earth, no longer showed symptoms of life,
She lamented for a little while, and then built a fiery pyre on top of a hill and placed the body of her husband on it. Увидев однажды, что ее муж, который был так добр к ней и к земле, не проявляет никаких признаков жизни, царица Арчи немного погоревала, а затем сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело мужа. Purport. Комментарий. After seeing all the life symptoms in her husband stop, the queen lamented for a while. Увидев, что ее муж не проявляет признаков жизни, царица на некоторое время предалась скорби. The word kinchit means for a little while. Слово кинчит значит совсем ненадолго. The queen was completely aware that her husband was not dead, although the symptoms of life, action, intelligence, and sense perception had ceased. Царица прекрасно знала, что ее муж не умер, хотя его тело не проявляло никаких признаков жизни. Оно бездействовало, не воспринимало окружающее и утратило сознание. As stated in Bhagavad Gita, chapter 2, text 13, Dehinosmin yata dehe, komaram yovanam jara, tata dehantara praptir dirastatra namuyate. As the embodied soul continuously passes in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. В Бхагавад-гите текст 2.13 сказано: «Обусловленная душа в течение жизни постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а тело юноши на тело старика. Подобно этому, после смерти она переходит в новое тело. Того, кто осознал свою духовную природу, не смущают подобные перемены». When a living entity transfers from one body to another, a process generally known as death, a sane man does not lament, for he knows that the living entity is not dead, but is simply transferred from one body to another. Разумный человек не скорбит, когда живое существо переходит из одного тела в другое. Этот переход принято называть смертью. Он знает, что живое существо не умерло, а просто переселилось в другое тело. Just 1 second. When a living entity transfers from one body to another, a process generally known as death, a sane man does not lament, for he knows that the living entity is not dead, but is simply transferred from one body to another. Разумный человек не скорбит, когда живое существо переходит из одного тела в другое. Этот переход принято называть смертью. Он знает, что живое существо не умерло, а просто переселилось в другое тело. The queen should have been afraid of being alone in the forest with the body of her husband, but since she was a great wife of a great personality, she lamented for a while, but immediately understood that she had many duties to perform. Любая другая женщина на месте царицы Арчи, оставшись одна в лесу с телом своего мужа, испугалась бы, но как великая жена великого человека, Арчи лишь на мгновение поддалась горю, а затем сразу вспомнила, что ей предстоит исполнить много обязанностей. Thus, instead of wasting her time in lamentation, she immediately prepared a fiery pyre on top of a hill, and then placed the body of her husband on it to be burned. Поэтому вместо того, чтобы терять время, скорбя об утрате, она сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело своего мужа, чтобы предать его огню. Maharaj Prithu is described here as Dayita, for not only was he the king of the earth, but he treated the earth as his protected child. Махараджа Притху назван в этом стихе Даитой, потому что он был не просто правителем земли, а относился к ней как к своему ребенку, который нуждается в защите. Similarly, he protected his wife also. Точно так же он заботился и о своей жене. It was the duty of the king to give protection to everyone, especially to the earth or land which he ruled,
as well as the citizens and his family members. Царь обязан защищать каждого, особенно землю или страну, которой правит, а также своих подданных и членов своей семьи. Since Prithu Maharaj was a perfect king, he gave protection to everyone, and therefore he is described here as Dayita. Как идеальный царь, Притху Махараджа защищал каждого, поэтому здесь его называют Даитой. Amagyana timirandasya kyanangana salakaya chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Juta Padakamalang Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kipasindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deham vipanikila chetanidakam patyo prithvya daitasya chatmana alaksha kinchitcha bilapyasa sati Chitam ataropayad adri shanuni. So Queen Archie, the wife of Prithu Maharaj, has now realized that her husband already departed or left his body. Итак, здесь царица Арчи, супруга Притху Махараджа, понимает, что ее супруг оставил тело. Seeing her husband not moving, all of his senses start or diseased to exist, unaware or aware that the symptoms of life, action, intelligence, and so on stop, she understood that Prithu Maharaj has departed. Царица Арчи поняла, что Махараджа Притху ушел, потому что его тело показывало определенные признаки. Чувства бездействовали, тело не шевелилось. So she became a little bit stunned. She became aware and she laments because this is natural for anyone whose family members leaving one's body. Это ее потрясло, и она предалась скорби, что совершенно естественно в отношениях между родственниками, когда кто-либо из родственников уходит. But because she is a very advanced soul, she is a realized soul, pure devotee of the Supreme Lord, she knew that because we're not this body, we're a spirit soul, temporarily she get affected. Царица Арчи была чистой преданной, возвышенной душой, осознавшей себя душой, поэтому она понимала, что мы не материальные тела, а духовные души. Тем не менее, на какой-то небольшой промежуток времени она подверглась этому состоянию скорби.
Now, it is not very easy for a conditioned soul who doesn't know the nature of the soul to not be affected, especially if somebody from one's family members living or left one's body. Обусловленной душе сложно не поддаться своим чувствам, особенно когда тело оставляет кто-нибудь из ее родственников. But as is mentioned in the Bhagavad Gita, the first teachings clearly explains about the nature of the soul, that the body transferred from different sections or different lifetimes or different birth after birth, and a very sober person, he is not bewildered by this change. Наставления Бхагавад-гиты начинаются с описания природы души и с того, что тело меняется, и также душа меняет одно тело вслед за другим, но разумного, здравомыслящего человека это не приводит в беспокойство и не сбивает с толку. Is given from the acharyas, that's like the parents, they're not so attached. If the boy changed from boyhood or a baby to boyhood and then to adulthood, they're not so much attached to the son or to the child if the baby changed the body. Этот пример можно продолжить. Например, родители не будут испытывать каких-то сильных чувств или потрясений, если их ребенок начнет расти. Их сын, например, был мальчиком, точнее был младенцем, потом стал мальчиком, потом стал мужчиной. Это не вызовет у них каких-то потрясений. Of course, the affection is there from the parents to the child, but not so much attached if the body is changing. Конечно же, родители испытывают по отношению к своим детям теплые чувства, но когда происходят вот такие изменения с телом ребенка, привязанность, сила привязанности родителей к детям не так уж сильно себя проявляет. Neither attached nor affected if the body changes. Не испытывает потрясения родитель, если происходит изменение с телом его ребенка. So similarly, one should not be attached or detached. One should be detached, and one should not be so much affected when the body is died, and when the soul transmigrates to another body or leaves the body at the time of death. Точно так же живому существу, человеку, не следует слишком уж поддаваться чувствам, когда оно наблюдает, как другое живое существо оставляет тело, принимает новое рождение и так далее. So a sane man or a dhira, dhiras tatra namuyate, self-realized soul is not bewildered by such a change of the body when the soul at the time of death goes to a different body. Разумный человек, дхира, душа, способная совладать со своими чувствами, также не поддается этим чувствам, когда наблюдает, как душа после смерти переходит в новое тело. Дхирас татрана мухети. Его не смущают подобные перемены. So Queen Archie, being a very advanced soul, pure devotee of the Supreme Lord, she should have been afraid of being alone, but no, temporarily she became a little bit, she lamented, but immediately she understood that she has some duty to do. Мы, конечно, могли бы ожидать, что царица Арчи, которая, осознавшая себя душа и чистая преданная Господа, испугается, что ей теперь придется жить одной, но нет. Она вспомнила о том, что у нее есть много обязанностей, которые ей нужно выполнить, поэтому она некоторое время погоревала, но потом совладала с собой. Just imagine yourself being in a forest. Просто представьте себе, вы оказались в лесу. And you are with your friend or your family member, one family member, and suddenly that friend or a family member just suddenly died.
Вы там в лесу вдвоем со своим другом или с членом своей семьи, и вдруг неожиданно этот друг или член семьи оставляет тело. Obviously, you will be so afraid. You will start to cry. You'll become bewildered. You'll become perplexed what to do. Конечно же, вы испугаетесь и начнете лить слезы и будете думать, что же теперь делать. Obviously, you will cry for help. Вы будете звать на помощь, but no one can hear you except the trees. но никто, кроме деревьев, вас не услышит. So what are you gonna do? Что же вам в этой ситуации делать? So one must be very, very detached, especially with the relationship of friends, family, and loved ones. Поэтому у человека должна быть непривязанность, особенно в том, что касается отношений с родственниками, с друзьями и с возлюбленными. So Queen Archie, she understood that my husband has now left me, so I have to do my duty. Царица Арчи поняла, муж ушел от меня, но у меня по-прежнему есть обязанности, которые я должна исполнять. So instead of crying and ask for help, she what she did is she prepared a fiery pyre on top of a hill, and she placed the body of her husband, King Prithu, on it to be burned. Поэтому вместо того, чтобы рыдать и звать на помощь, она сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело мужа. So this is the Vedic way of preparation. This is the last rites, Vedic rites of the purificatory process, whereby the body of the dead person in India in Vedic culture it'll be burned. Таков ведический очистительный ритуал, которым заканчивается жизнь каждого человека. Когда человек оставляет тело, его тело сжигают. If the person died at night, then by sunrise the body should be burned. Если человек оставил тело ночью, его тело должно быть сожжено до рассвета. Or usually by noon. Ну или, по крайней мере, до полудня. We had many experiences like this in Vrindavan when devotees leaving their body will bring them to Yamuna and will have the last rites of burning the body of that devotee. Во Вриндаване мы уже много раз наблюдали, как преданные оставляли там свои тела, и эти тела везли к берегу реки Ямуны, чтобы провести там этот прощальный, последний, погребальный, ведический очистительный обряд. If the person died in the daytime, then by sunset his body should be burned. Если человек оставил тело свое днем, его тело должно быть сожжено до захода солнца. Yes, because of the body where the soul just departed, the soul is so attached, is very attached to the body, that the soul would like to return and go back to the body. Душа сохраняет привязанность к материальному телу, поэтому даже выйти из него по-прежнему пытается туда вернуться. Even though the body is already not functioning, the heart is not more pumping in anything, so it cannot be revived, even though the soul returned to the body. Сердце уже не бьется, тело не функционирует, его нельзя вернуть к жизни, но тем не менее душа продолжает пытаться вернуться в это тело. So death means the bodily function, the senses, the sense organs is no more. It's finished. It's like a car, it's broke down, cannot be fixed. Смерть — это когда закончилась жизнедеятельность тела, когда перестали действовать чувства в этом теле. Это можно сравнить с автомобилем, который сломан до такой степени, что его уже не восстановишь. So here she knew
Queen Archie, she knew that has to be done. In the Vedic culture, yes, the body has to be burnt. In some other religions like Christianity, they put the body underground, 6 feet underground. Царица Арчи знала, что нужно делать в соответствии с ведической культурой, что тело должно быть сожжено, такова ведическая традиция. В других традициях, например, в христианстве, тела закапывают в землю на 2 метра вглубь. In some religions like the Parsis, they will let the body be eaten by vultures. А вот, например, в Персии что делают? Они оставляют тела в открытом пространстве так, чтобы их потом растерзали стервятники. Yes, and in some religions also their bodies being cremated. Также существуют другие религии, не только ведическая культура, другие религии, в которых принято предавать тела кремации. So yes, this is the duty of the family members, especially if there is no sons or no children, then the wife will do the last rites. Именно так и поступают в ведической семье, в ведической культуре. Если в семье нет детей, нет сыновей, то погребальный обряд по мужу совершает жена. And in the Vedic culture, when the husband is being burned in this funeral fire, the wife also followed, because being chaste for her, life is just to follow. Life is almost like there's no need to exist, so she followed the husband and the next life by putting herself also in the funeral fire. Также в ведической культуре было принято, что после того, как тело мужа сгорало в погребальном костре, в этот же костер входила жена, точнее вдова, входила в этот костер, потому что после смерти мужа ее жизнь лишалась смысла, она входила в этот костер для того, чтобы продолжить свое общение с мужем в следующей жизни, чтобы они вместе встретились потом. Because King Prithu is an ideal king, an ideal monarch. Царь Притху идеальный монарх. He was described as Mahata. Mahata means the greatest of the great. Его называют словом Махата, означает величайший, великий из великих. As a king, Satriya, the duty of the king is foremost is to give protection to his citizens. Притху Махарадж царь, он кшатри, и его первейшим долгом является предоставление защиты своим подданным. And Dayata means very compassionate. Слово дайта, которое используется в этом тексте, означает очень сострадательный, very kind, очень добрый. So he treated earth like her or like his own child. Он относился к земле, правителем который был как к собственному ребенку. And not just, it's extended wise, not just to the earth that he is very, very kind or merciful, but especially those who are living on earth. И не только к самой земле он относился так по-доброму, но и ко всем тем, кто на ней жил. The citizens, the inhabitants, not just men, but also animals. Ко всем Every living beings. Живым существам, которые жили на этой планете, он относился по-доброму. It is a duty of the king to protect his citizens or his subjects, and also it's duty of the king to appoint his ministers. Царь обязан защищать своих подданных и также назначать себе министров. And his duty is to check them if they are properly also assisting him in running his government. Назначать министров на должности и следить за тем, насколько они справляются со своими обязанностями в плане помощи царю управлять государством. If he knew that the government
officials are becoming like rogues and thieves, then he will dispatch them. И если dispatch means... That means he will just get rid of them. Если царю становилось известно, что министры стали жуликами и ворами, он тут же от них избавлялся. And because he understands that the government is running smoothly because with the help of his ministers, then his duty is to levy tax from the citizens, but also to give it back to the citizens. Если же управление государством осуществлялось надлежащим образом, то это давало царю право собирать налоги с подданных, и те же самые средства, которые он собирал с подданных в форме налогов, он им же и возвращал. This is one of the ways how the king or the leader of the society or a kingdom or a country protects his citizens. И это один из способов того, как глава государства дает своим подданным защиту. He knows how to return or reciprocate to the citizens by levying tax to them, and then he will give them food and necessities and employment. Он знает, как ответить взаимностью своим подданным. Он собирает с них налоги, а потом раздает им пищу, раздает им благо, средства к существованию и занимается их трудоустройством. He wanted to be sure that everyone is happy, no one is unemployed. И задача его заключается в том, чтобы удостовериться в том, что все счастливы и безработных нет. So during the reign of King Prithu, all of his citizens, the whole empire, everyone is happy. Когда царь Притху правил землей, все его подданные были счастливы, и планета Земля была счастлива. King Prithu, he says that during his time when he ruled the planet, he says that if one doesn't want to die, he will not die. Говорится, что во времена правления царя Притху, если кто-нибудь не хотел умирать, то он и не умирал. Of course, everyone dies. Конечно же, все умирают. Because that is a law of nature. Потому что таков закон природы. Nowadays, the leaders of the society, because he's blind, because he's the blind leading the blind. Нынешние лидеры общества слепы, и поэтому ситуация такова, что слепые ведут других слепых. Blind means no spiritual vision. Когда мы говорим об их слепоте, мы имеем в виду, что у них нет духовного видения. In the Vedic times, the kings are called Naradev. В ведические времена царей называли нарадевами. Naradeva means they are representative of the Supreme Lord. Нарадев означает представитель Верховного Господа. Of course, the original king is Lord Narayan, Lord Vishnu, or Lord Krishna. Конечно же, Господь Нараяна, Господь Вишну, Господь Кришна, они изначальные цари. And being representative, the king is the representative of the original king, Lord Krishna. Таким образом, любой царь является представителем изначального царя, то есть Господа Кришны. So Nara means God and Deva, or Nara means man, and Deva means God. So he's like God in human form. Нара в этом слове Нарадева. Нара означает человек, Дева означает Бог, соответственно, Нарадева это означает представитель Бога в человеческой форме. So yes, King Prithu up to Yudhishthira Maharaj, who is the last of the best of the kings. They are all like this. И к категории Нарадевов мы можем отнести всех этих царей, начиная с Махараджи Притху и до Махараджи Юдхиштхира. Они все были такими. The first duty of the king is to protect the citizens and to make sure that they all become Krishna conscious.
Первейший долг царя – это дать защиту своим подданным и удостовериться в том, что они идут по пути развития сознания Кришны. Just as the leader or the king is Krishna conscious, he wanted to be sure that everyone in his kingdom also become as Krishna conscious like him. Если царь сознает Кришну, он хочет, чтобы и подданные в его царстве, все до одного, тоже сознавали Кришну. So who's doing that right now? Кто же теперь этим всем занимается? Everything is corrupt. Сейчас все страны погрязли в коррупции. This is the system. This is the sign of Kali Yuga. Все испортилось, и таковы признаки Кали-юги. It says that those who are in administration, those who are rulers of the country, they're the ones who will be the rogues and thieves. They will plunder Дается the citizens. предсказание о том, что те, кто будут занимать управленческие позиции, будут жуликами, ворами, будут грабить людей. So where is the hope for the citizens to become Krishna conscious? Есть ли у граждан, есть ли у подданных надежда стать сознающими Кришну? In the Vedic times, there is no rogues and no thieves. В ведические времена жуликов и воров не было. And if there's a thief that's going to be caught stealing, but which is still very rare, they'll cut off the arm. А если вор находился, что было в те времена редкостью, то его наказывали, отрубали ему руку. During those times, if somebody left something, and like say in the field or in the ground, you will still be sure that when you go back there, you'll find it. В те времена, если человек что-нибудь терял, на земле оставлял, ронял или где-нибудь в поле, то он мог быть полностью уверен в том, что если он вернется обратно на это место, то он обязательно найдет то, что потерял. А как теперь найдешь то, что уронил? Where can you find that now? Как Hardly такое? impossible. Едва ли такое теперь возможно. So yes, Prithu Maharaj was a perfect king because he gave protection to everyone. Притху Махарадж был идеальным царем, он давал защиту всем и каждому. Therefore, he is called Dayita. Поэтому его зовут Дайита. And Queen Archie also, she shared the same qualities as that of the king. Царица Арчи обрела те же качества, что и ее супруг. That voluntarily she also gave up her body into the same funeral fire as her husband. Добровольно она оставила свое тело в том же погребальном костре, в котором было сожжено тело ее мужа. So this sati is not being exercised, is not allowed nowadays. It's considered as against the law. В настоящее время совершение обряда сати не допускается, он считается, является противозаконным. Because this sati is involuntarily being done. Потому что в настоящее время совершение этого обряда происходит не добровольно, а под принуждением заинтересованных лиц. The only solution in this day and age is to chant the holy name of the Lord. Единственное решение всех проблем этого века это заключается в том, чтобы повторять святое имя Господа. Perform devotional service. В том, чтобы заниматься преданным служением. And one also can become liberated from the cycle of repeated birth and death and go back home, back to Godhead, like Prithu Maharaj and Queen Archie. Так человек может избавиться, выйти из круговорота повторяющихся рождений и смертей и вернуться назад домой к Богу, так как это сделала царица Арчи. Харе Кришна. Харе Кришна. Any question? Есть ли какие-нибудь вопросы? Дорогие преданные, которые смотрят нас сейчас в интернете, пожалуйста, пишите в чат свои вопросы. Будем очень рады ответить на них. Харе Кришна. Несет ли Шрила Прабхупада дал обществу голову, да? Современному обществу голову, ну, по крайней мере. Вот. И мы видим, что
современное правительство, не имея такого видения, совершает какие-то грехи. Вот. Несет ли общество сознания Кришны ответственность, какую-то ответственность за те действия, которые совершает правительство, да? Не имея видения, но мы, имея это видение, не делимся им, да? Несем ли мы за это ответственность? So we have this knowledge how the countries should be ruled according to Vedic tradition, ideally, and we can see that modern governments, they don't follow these rules. What rules? Rules that citizens should be protected and they should be Krishna conscious and so on, all this. Yeah. So we as a Krishna consciousness movement, are we responsible for our rulers that they don't follow this Vedic tradition? Well, if you can make them devotees, then that is good, but it's beyond your control. Если вы можете или сможете из нынешних правителей сделать преданных Кришне, то тогда это хорошо, но в настоящее время это находится за пределами сферы нашего контроля. We should try to approach the government and give them our literatures and let them know the proper way of how to rule the country. Мы можем обращаться к представителям тех или иных правительственных структур, предлагать им наши книги, читать книги, чтобы они читали книги, в которых описывается то, как должно осуществляться правление государством и так далее. There's no other way how to do it, or as Prabhupada says, if we can try, but it's not our duty to run in, to run if it's to be political, but if it's allowed and some devotees have that capacity to run as leaders, but we should not try. Our main duty is just to establish a Brahminical culture. Это, пожалуй, единственное, что мы можем делать, то есть знакомить их с нашей литературой. Нам не нужно самим становиться политиками и лезть в политику. Наша задача устанавливать брахманическую культуру. Yes, the best way is just to convince the government, or even we'll try to convince our family members to become Krishna conscious, to set examples in the society. Самый лучший вариант — это если мы, подавая обществу хороший пример своего поведения, будем способны убедить, будь то правителей или родственников наших, в том, чтобы они приняли сознание Кришны, стали сознающими Кришну. Many countries all over the world, they are very favorable into our society, but especially in India, because of the work that we're doing there, we're very, very favorable to the government, because we're feeding thousands and hundreds and thousands of people. Во многих странах, they're very favorable, they like us so much. Во многих странах есть благосклонное отношение к нашему движению, особенно в Индии, там, где мы кормим сотни и тысячи людей. Там местное правительство очень благосклонно и радушно к нам относится. So in this way they get advancement. Similarly with our family members also, how to make our family members Krishna conscious. We should set good examples. То есть они наблюдают за этим нашим поведением, правители Индии, относятся к этому благосклонно и таким образом духовно растут. То же самое можно сделать и со своими родственниками. Если мы подаем хороший пример своего поведения, у них тоже хорошее отношение к этому, и благодаря этому они тоже духовно растут. Especially if we behave properly, if we are, kind and compassionate, shout, with all of this negative things seeing in us, then our family members
seeing the change in us after we take the Krishna consciousness, then they'll become favorable and they will also become Krishna conscious. Если мы, присоединившись к движению сознания Кришны, сможем в своих отношениях с родственниками проявлять такие качества, как доброта, сострадание, вежливость, не будем кричать на них, ругаться с ними, то тогда они тоже будут благосклонно к нам относиться, благосклонно относиться к сознанию Кришны, и тогда они со временем тоже станут сознающими Кришну. So we can have an impact on them, on the leaders or the authority, or with our own family members as well. Таким образом, мы можем оказывать определенное воздействие и на лидеров общества, и на влиятельных фигур этого общества, и на своих родственников. We'll have a positive effect on them. Будем оказывать на них позитивное, положительное влияние. Question here. You have question here? I have one here. Yes. Can we correct someone considering our so-called authority, and how? Excuse me? Can we correct someone, like consider our so-called authority, and how? Можем ли мы кого-либо поправлять, исправлять, основываясь на собственном так называемом авторитете? И как это делать? Yes, if you have a good connection with them, if you have a good relationship with the authority, let's say the authority is not properly doing his or her duty, and you can say it in a nice way. If you have a good relationship, you can do it. Да, если есть хорошие отношения, есть контакт, есть хорошие отношения, то тогда можно в приятной форме сказать. And somehow, if you are not having any good relationship, and you think that you'll be just like blocked, or you will just be ignored, then better you can tell another devotee who has a relationship with that authority or has the same caliber, or a friend of that devotee. Если таких отношений нет, или вы считаете, что вы что-нибудь скажете этому человеку, и он просто пренебрежет этим или отгородится от вас, то тогда лучше обратиться к какому-нибудь человеку, который друг этого, ну, того, которого вы хотите поправить, или он соответствующее влияние на него может оказать в силу своей личности, роли его личности в жизни того, кого нужно поправить. But better not try to correct him or that person, because they may think, if you don't have a relationship, then they may think that you're very arrogant and they think that you know better than them. Потому что, да, ну, в любом случае лучше стараться не поправлять их, потому что если отношений нету, то тогда человек может решить, что вы такой человек высокомерный, который просто думает про себя, что он знает все лучше, чем другие. So you better just pray and leave them alone. Поэтому лучше этих людей вообще в покое оставить и за них молиться. Yeah, that something may change for good. И тогда, может быть, что-то изменится к лучшему. Yeah, better just let them do what they're doing and just inform the other authorities what's going on. Лучше просто позволить этим людям действовать, как они действуют, но при этом проинформировать об этом тех, кто авторитетен для них. But let them know, not with false ego, but with humility as well and respect to the person. И говорить об этом нужно не находясь под воздействием ложного эго,
а с чувством уважения к той личности, к которой обращаешься, и смиренно. Any other question? Yes. Yes, sir. Это вот такой вопрос. В древние времена тела сжигали, да, на основе знаний. А вот в настоящее время, если преданный, например, покидает дело, например, в храме, ну вот случается такое, например, то что в таком случае, если, например, родственники не могут, например, там по каким-то причинам там приехать и забрать это тело? И второе, и продолжение вопроса, и вот это кремация или сжигание тела, или там закопать его, в чем разница? So we have two questions. The first question is, what is the difference between cremation and burying the body? Burying the body? Putting down into the earth. Yes. It is one question, and the another question is, what if a devotee or a person left his body in a temple of Lord Shri Krishna, and there is no relatives who can take care of this body and cremate this body? What to do? Okay, the first question was the difference between cremation and burying the body. Well, it depends. You know, this is like religion-wise, but in the Vedic culture is like that, because the burning of the body, meaning that, you know, that the soul will not hover around the body. There's a time also when the soul will come back and just see. In the Garuda Purana, there is a description of the soul coming back and wanted to come back to the body, but in the cremation there is no more returning, no way that it can return. But nevertheless, it's like, you know, both, because the ashes will be usually it'll be thrown or spread, put into a body of water, holy water like Yamuna or Ganga. But the whole thing is that we should not be affected by the body. Будет ли тело кремировано или оно будет предано земле, это в основном зависит от религиозной традиции, о которой мы говорим. А что касается кремации, то она предпочтительная, она принята в ведической культуре, потому что в Гаруда Пуране описывается, как душа, покинувшая тело, крутится вокруг этого тела мертвого и пытается проникнуть внутрь и жить там дальше. Если тело сожжено, то тогда такой возможности нет. И обычно принято потом пепел, который после кремации остается, высыпать в священную реку Гангу или Ямуну. В любом случае, будь то захоронение в земле или будь то кремация, нам не нужно сильно приходить в беспокойство по поводу того момента, что люди оставляют тела. And if somehow a person died and he died in the temple, then the devotees will take care of his body if he doesn't have any family to take care of his body. А если в храме Кришны кто-нибудь тело оставит, то тут уж преданные позаботятся, если у человека родственников нет, так что можно не волноваться. We have many examples of that in Vrindavan. Во Вриндаване множество таких случаев уже было. Many devotees left their body and the temple took care of their body, their last rites. Было такое, что люди оставляли тела в храме, и преданные брали на себя заботы по проведению похоронного ритуала. Yeah, we brought their body near Yamuna Ghat, and we did the last rites there. Мы везли Шри Шринитай Чандра Гаура Сундара Киджай. Мы везли это тело
к Гату, то есть Гат это место, где омовение принимают, к Гату реки Ямуны и проводили там этот последний обряд ведический. We have some questions. Okay, in quick. chat. Quick. Okay, quick. Вопрос от Дмитрия Евстигнеева, он же Дриштадюмна Прабу. Мой ум сбит с толку. Мне кажется, что потеря тела не так страшит людей, как потеря памяти прошлых жизней. Для чего у людей Кришна так радикально отнимает память в следующих перерождениях? The question is why people, when they take new body, why they cannot remember what they did in their last lives? That's the whole thing, because the past, material things, there is a past, present, and future. Все материальное имеет начало, середину и конец. And you cannot remember what is your dream. Even sometimes last night you had a dream, then in the morning you forgot it already. Например, бывает же такое, то есть память у нас тоже короткая, бывает же такое, что нам ночью что-то приснилось, а потом на следующий день, днем мы уже не помним, что нам снилось. We cannot. Prabhupada says if we can remember what happened to us in our past lives, we'll go mad. We'll get mad. Шрила Прабхупада говорил, мы сойдем с ума, если будем помнить о том, что мы делали в прошлых жизнях. We'll become like crazy. Мы свихнемся. Yeah, we don't remember the past because past is past materially, but there is what you call some kind of system called hypnotic regression. They can hypnotize you and they can have you reminded of what is the past. Прошлое это прошлое, поэтому мы его и не помним. В то же время существует метод регрессии в прошлой жизни, когда человека вводят в транс, и благодаря этому его возвращают по линии времени, возвращают в опыт прошлых жизней, позволяют ему вспомнить этот опыт. Ultimately, past is not so much important now. Так или иначе, наше прошлое сейчас в нашей жизни не такую уж большую роль и играет. What is more important is the present. Настоящее, то, что с нами в настоящий момент происходит, гораздо важнее. Because whatever we're doing at the present will determine our future. Потому что все то, что мы делаем сейчас в настоящем, повлияет на наше будущее, предопределит его. We should be careful not to perform activities which will continuously make us to come back again and again in this material world. Нам нужно стараться избегать тех видов деятельности, которые вынудят нас вновь и вновь рождаться в этом мире. The best thing is to act in such a way according to the instructions coming from Sri Hari Guru and the Vaishnavas. Самое лучшее, что можно делать в этом смысле, это следовать наставлениям, которые мы получаем от Господа Шри Хари, Гуру и Вайшнавов. And then if we follow their instructions, also coming from the scriptures, the sastras, then we don't have to come back again in this material world and we'll go back home, back to Godhead. That is more important now. Если мы будем следовать их наставлениям, то тогда сможем вернуться назад домой к Богу, а это гораздо важнее. Past, you cannot buy even 1,000,000 gold coins. Что касается прошлого, даже мгновение времени за миллионы золотых монет нельзя купить. Okay. Next question. Говорится, что преданные должны следовать законам государства, но как следовать законам воров и мошенников. It is said that devotees should follow the laws of government, the laws of state, but how one can follow the laws that were created by rogues and thieves? No, you have to follow it. Все равно надо следовать. It's the law. Потому что это закон. If you don't follow, then you'll get to prison. Если следовать не будем, в тюрьму попадем. As a gentleman, Prabhupada says you have to follow the laws of men. Шрила Прабхупада говорил, если вы джентльмен, тогда вы следуете этим законам, которые установили люди. If you don't follow it, then you'll be like a criminal. А если не следуете этим законам, тогда становитесь преступником.
Mostly the laws are okay. Some may not be. But Большинство, automatically a devotee follows the laws of man. большинство законов, вписанных людьми, вполне даже нормальные, хорошие, и преданный, ведя свой образ жизни преданного, естественным образом следует этим законам. If one follows the laws of God, the laws of nature, automatically he also follows the laws of man. Если мы следуем законам Бога, законам природы, мы естественным образом следуем также и законам, которые писаны людьми, потому что одно включает в себя другое. If you don't follow the laws of man, like it's a stop sign or stop light, you don't follow it, you'll get an accident. Есть законы, писанные людьми. Например, мы идем, и красный свет, а мы идем на этот красный свет, можно попасть под машину. You drive in the wrong side of the street, you'll create an accident. Или, допустим, ведешь автомобиль и едешь по встречной, можно тоже попасть в аварию. You don't follow the laws of man, you'll go to jail. Не будешь следовать законам, которые написали люди, попадешь в тюрьму. We have to follow. Поэтому надо следовать этим законам. If you don't follow, then there'll be a big problem. Если не следуешь, возникает большая проблема. Okay. Окей, next question. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Зачастую преданные приводят выдержки из писем Шрилы Прабхупады и отталкиваются от этого в разных ситуациях. Но ведь Прабхупада писал конкретно каждому преданному, конкретно в той ситуации, которая возникла. Можем ли мы безразумно принимать цитирование ответов Шрилы Прабхупады, которые конкретно давались конкретным преданным, и принимать их от старших преданных в личных ситуациях, в тех случаях, если тебя не удовлетворяет ответ или удовлетворяет ответ? The question is regarding Srila Prabhupada's letters. Srila Prabhupada gave different instructions to different disciples according to different circumstances in different letters. So can these letters be quoted when senior devotees are trying to help us to give some advices? Because these quotes, these letters were meant just for some particular situations. Does it work or not? There is some similarities also. Бывают схожие ситуации. It's like we all have problems with our mind, how to control the mind. So it says in the Bhagavad Gita, which is like applicable for everybody. Например, у нас у всех есть сложности с контролем ума, и в Бхагавад-гите даются соответствующие наставления, они применимы для всех и каждого. So time, place, and circumstances, yes, we all have different problems. So we should be able to apply some of these instructions to us, and sometimes it is not applicable. Время, место и обстоятельства у всех разные, проблематика тоже у всех своя, поэтому в каких-то случаях наставления помогают всем, а в каких-то случаях какие-то наставления, какие-то советы неприменимы. Sometimes it's applicable, some other times it's not applicable. А бывает так, что один и тот же совет в какой-то ситуации применим, а в какой-то нет. This is not an utopia that everything is all the same, all is one. No. И совершенно нет так называемой утопии, такой ситуации, когда все живые существа занимают одинаковое положение и всем все годится. Still we are individuals. Мы все индивидуальности. So it's possible that some of these instructions of Srila Prabhupada applies to some others, and to others it is not. Поэтому вполне может быть такое, что какое-то конкретное наставление Шрилы Прабхупады поможет одним и не поможет другим. But usually it is applicable for everyone. Но в большинстве случаев те наставления, которые дает Шрила Прабхупада, помогают всем, они применимы для всех. Question? Well, one moment. I have a question here. Yes, in this chat the questions are over. Yeah, there's another question here. Due to ego, it's hard to accept the mistakes of the authority. What to do if it happens the same thing on and on again?
из-за влияния ложного эго сложно смириться, сложно принять ошибки, которые совершают под влиянием ложного эго сложно принимать, признавать свои ошибки. Что делать, если эта ситуация с ошибками повторяется вновь и вновь? Yeah, we just have to accept if the same mistakes. If some mistakes is being repeated again and again by the authority, then it should not be. Then should not be. Actually, it is not written here about authority. Maybe he is Yeah, asking but about this is a continuation of that. But due to ego, it's hard to accept the mistakes. Or the authority, or by ourselves, due to ego, we don't accept our mistakes. So what to do? We have to learn. Итак, что нужно делать, если не получается из-за влияния ложного эго признавать свои ошибки? Нужно учиться на этих ошибках. Yeah, we have to grow up. Нужно расти. We cannot be a child all the time. We have to learn from our mistakes. Нельзя все время оставаться ребенком, нужно учиться на своих ошибках. Yeah, we have to wake up. Нужно пробудиться. And usually it's good also to ask someone whether we are performing good or not. И также бывает хорошо спросить кого-нибудь насчет того, хорошо мы себя ведем или нет. There's another question here. Еще один вопрос. If someone already chanting the holy name, then due to some circumstances still finish for himself, what's going to happen? Well, will the person still go to Krishna Loka, like if he's suicidal or kill himself or himself? Where is about suicide? Right there. Kill, suicidal. And then due to some circumstances he commits suicide. Such question. Если кто-либо уже читает, повторяет святое имя Господа, а потом в силу тех или иных обстоятельств совершает самоубийство, то что произойдет с таким человеком и попадет ли он на Кришналоку? Well, if someone is chanting the holy name of the Lord, that is to his or her eternal credit. She'll be credited, or he'll be credited to that. But if one commits suicide or kill himself or herself, then that person will become a ghost. Всякий раз, когда человек повторяет святое имя, он или она, это зачисляется ему на его духовный счет, это его вечное благо или ее вечное благо, которое он или она обретает. В то же время, если кто-либо совершает самоубийство, то самоубийство ведет к тому, что человек остается жить в теле привидения. That is the law of nature, because your next body is not ready yet. Then you cannot take your own life. Нельзя самому себя лишать жизни. Закон природы именно таков, что придется какое-то время побыть в тонком теле, в теле привидения, потому что следующее материальное тело, в котором нужно будет воплощаться, еще не готово. Yeah, since the next body is not ready yet, then the person, if he kills himself or herself, then he will be in limbo. That means for temporary, he has to suffer to become like a ghost. Поэтому, если живое существо лишило себя жизни и до того момента, и к этому моменту его тело, следующее, в котором оно должно будет жить, не готово, а оно не готово, то тогда придется какое-то время временно побыть привидением. I know some devotees did this in Vrindavan. Я знаю некоторых преданных во Вриндаване, которые покончили с собой. Quite a number of them. Некоторое их количество существует. Существовало. They're so depressed and they commit suicide.
настолько их накрыла депрессия, что они покончили с собой. But they will not go back to Goloka Vrindavan, even though they died in Vrindavan, because what they did is against the law of nature. Но поскольку самоубийство противоречит закону природы, то они, даже совершив это самоубийство в Вриндаване, на Галоку Вриндавану не попадут. They have to suffer for that and become ghosts for some time. Им придется за это пострадать и побыть какое-то время духами. Okay. Окей. Вот такой еще Махарадж попросил вопрос. Мы как вечные частицы возвращаемся обратно к Господу, да? Вот в чем вопрос? Когда вот возвращаются души к Господу, да? То есть мы входим в тело Господа, или как, не знаю, я не понимаю. Становится ли от этого Господь или мощнее энергии его, или как-то он, или он самодостаточный, что он не зависит от того, там, пришли к нему, возвратились там его частицы или не возвратились. Может такой вопрос, может. We're eternal parts and we are eternal part and parcels of Krishna. Yes. When we go back to Godhead, the first part, how it happens, we merge with his body, yes or no, and when we go back to Godhead, when we are with him, does it mean that because of our presence with him, he becomes more powerful, more strengthful, or he doesn't depend on us? Misunderstood it. Это вот неправильное Part понимание and сейчас. parcel means we are created by the Supreme Lord. Когда мы говорим о том, что мы неотъемлемые частицы Господа, это означает, что мы порождены им. There is never a time that you will lose your identity and you will become one with Krishna. Никогда не было и не будет такого, чтобы мы утратили свою индивидуальность и стали едины с Yes, Господом when you go Кришной. back to Godhead, you'll attain your original spiritual form, and in that form you will eternally serving the Supreme Lord. Когда мы возвращаемся назад домой к Богу, мы возвращаемся в свое изначальное духовное состояние, духовное тело, и в этом положении, в этом состоянии совершаем свое вечное служение Господу Кришне. The parts will always be parts. They cannot become the whole. Частица, она всегда частица, она никогда не может стать целым, Okay. полным целым. All right. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо. Hare Krishna. Харе Кришна. До свидания. До свидания. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай. Харе Кришна. Shrimad Bhagavatam ki. Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari.